Good morning, students. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Today we will start a very new topic, but before starting the topic, I'll ask you some questions. Please don't give collective response. What do you mean by accounts? Keeping records. Very good. And what type of the records we have to, what type of the transactions we have to record? Related to sale and purchase. Very good. Monetary. Business transactions? And what is the term called where business transactions are recorded in a systematic process? Journal. Yes, journal. In which journal is recorded? Ledger. No. So today Accounting. we will learn accounting. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating the financial information to the users. To the users. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, financial information and communicating financial information to the end users. What is it? It is the systematic process where we identify, measure, record, classify, summarize, and interpret and communicate our financial position, financial information to the end users. It gives us information how much resources are available, how these resources are employed, and what is achieved with the use of these resources. So it shows us the profit earned of the business and the loss incurred by the business. So it tells us what is the value of assets and what is the liabilities are to be paid in the to the market. And it also tells us what is the capital employed by the owner. Now, we can also say that accounting is a language of communication, language of business. We can also say the accounting is a language of business.
Now come to the process of accounting. Process, जैसे कि हमने definition में पढ़ा कि it is a process of identifying. Now come to know. Now let's start with the identification. Identification of business transactions. Now, accounting records only those transactions which are recorded or measured in the terms of money only, and those transactions which are related to the business only. Like we can understand with the help of this, if we purchased goods for our business, so this is a business transaction. It is a financial transaction of our business. But if the same we pay electricity bill of our house, so this is not a business transaction. It is only a household expense. It is a general household expense. Now, next is measuring. Measuring is the accounting measures the transactions and entries in terms of common value, common measurement value. Like we have purchased, goods, we have purchased goods, and now we have to measure this purchased value. What is the value of the this purchased? So it is the money. What is the money value of this purchase? So it is measured in the accounting process. Now, our next is recording. Recording is the process where business transactions are recorded in the original entry. Original entry say journal. What is journal? In which all the business transactions are recorded, in which all business transactions are recorded. We now come to this point. We have purchased goods. Now we know what is the money value of the goods. Now what we have to do? We have to record this money value and the goods we have to record in the journal only. Is it clear to all? ठीक है बच्चे भास्कर। पीके ठीक है टेस्टिंग सर। थोड़ी ठीक नहीं है, उसनु ठीक करना पड़ेगा बच्चे पीके टेस्टिंग नु, ठीक है। आंसर नहीं आए बच्चों ने पीके ओके सर। करो। Good morning, students. Hope everybody is doing good. So now today we Good are going morning, to ma'am. start a new topic. Before that, answer me a few questions, okay? So what do you mean by term business? What is business? Yes, students, anybody? Sale and purchase of What goods. is business? Yes, sale and purchase of goods to earn profit, okay? So now if a business has to sell its products across the country and outside the borders of the country, what is it known as? Which type of business it is? Selling across the borders of the country. What type International of business? business. International. Yes, very good. It is international business. So suppose a business has to sell its products in a country where the language is unknown. Neither they can understand our language nor do we can understand. What will a business do in that situation? Yes, think about it. What would a business do?
Would he hire a translator to sell his products? Yes. Yes, he would hire a translator. Okay. So now tell me, what is this idea of hiring a translator and communicating the ideas to other people known as? What is this process known as? Communication. Yes, very good. So today we are going to learn about communication. So what is communication? What are we doing today? I am discussing about communication and you guys are responding to me. This is a way of communication, okay? So communication is derived from a Latin word communis, okay? Which in general means common, but in the terms of communication, it means common understanding, okay? So what is actually communication? It is expressing ideas or expressing the thoughts and emotions which results in common understanding. Okay, communication is a dialogue than a monologue. What that means is it creates a two-way interaction. It does not mean that only I am talking and I get no responses from the other person. It means equal participation of two people in a dialogue. Okay, so now write down the definition of communication according to Harold Kuntz. He states that communication is a process of transferring information from one person, that person is known as sender, to another person who is known as receiver. It is a process of transferring information from sender to receiver and ensuring that he understands the message. Okay, so it is a process. Okay, it involves various steps in order to communicate ideas of transferring some kind of information from sender to the receiver and ensuring that he understands the message. For example, in our case, business had to hire some kind of a translator who could ensure that the message or the products they want to sell are understood. The idea behind the product is understood by the country who does not know our language. Okay, so there are various elements in the process of communication. We will learn about them today. So what all steps are included? Write down in your notebooks. Sender sends the message to the receiver through some kind of media and provides feedback to the sender. Okay, sender sends a message. There are some other elements known as encoding, media, decoding, and noise. So what are these? What a sender? First of all, we will understand about a sender.
So who is a sender? A person who sends the message, who starts the conversation, who has some idea of transferring the information to another person is known as sender. For example, now I am telling you about the process of communication. So who is the sender in this scenario? Who is the sender? Are you a sender or me a sender? Who is the sender in this scenario? You are the sender. You. Yes, very good. I am the sender. So I will send a message through a process encoding. Now, what is encoding? Encoding is transferring the messages in the form of communication symbols. So, what are symbols? What are these symbols? These can be pictures, text, or any other graphics. Okay. So, now sender has some kind of message which he has to transfer or communicate. This message can be like I am telling you about the process. So the process of communication is the message in this scenario. Okay, so the sender will send the message through some kind of media. It can be through emails, letters, or various other kind forms of medias like fax and all of that. So now the message is received by the receiver. Receiver is the person who receives the message. Okay, who so there's a sender who sends the message and receiver who receives the message, for whom the message has been made. Okay, so now the receiver will decode the message. Decoding is the process of converting the encoded messages into a simpler and understandable language. So, for example, the sender has encoded the message in the form of pictures or in the form of some codes. So, the receiver has to decode it in order to understand it. And if the receiver understands the message, he will provide the feedback. So if he does not provide the feedback back to the sender, it means that the communication was not effective and he did not understand the message. Now the most important ठीक है बच्चे, element बस in the कर process. बस कर। कोई टीचिंग एड है तो दिखा। हाँ जी सर, चार्ट है, वो ये दिखाया मैंने नहीं, बनाया था। ये दिखाया नहीं वो सर तो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल अभी आया नहीं, अभी आगे आना है। अच्छा, अभी आगे आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। हाँ जी। अच्छा, तो ये कवर नहीं किया इसको बच्चे। सर वो ना प्लेन पेपर था नहीं मेरे पास, अब मैं लेके आऊंगी ब्राउन चार्ट ही। और ये चार्ट भी छोटे हैं। नहीं सर, छोटे नहीं है, फुल साइज हाफ है। चार्ट है ये सर, हाँ, हाफ है नहीं फुल पे बनाने बच्चे, ठीक है। वो सर, क्योंकि आपने बोला था ना एक पे नहीं बनाने, तो मैंने हाफ हाफ करके दो पे, फॉर्मल एक पे और इनफॉर्मल एक पे बना दिया नहीं, था। उसमें क्या है कि हम चार्ट का साइज छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। फॉर्मल आप एक तरफ बना लो, इनफॉर्मल आप उसी चार्ट के दूसरी तरफ बना सकते हो। बैक साइड पे हाँ, सर? बैक साइड बना लो, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, या हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा चार्ट लेके हाफ पे उसके फॉर्मल या हाफ पे इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल को कवर कर दिया और फॉर्मल को तब शो कर दिया, फिर बाद में इनफॉर्मल खोल दिया। अगर आप एक ही चार्ट पे दोनों बनाने की कोशिश करोगे ना तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। बस साइज ठीक है सर, विजिबल ठीक हो, है। वो आप अपने हिसाब से देख लो कि एक पे ही दोनों करना है कि अलग अलग करना है, ठीक है ना। वो विजिबल ओके होना सर, चाहिए पूरी क्लास को, ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है। Good morning, students. How are you all? Good morning. Good Fine. morning. Okay. Students, today we are going to learn a very interesting topic. But before starting my topic, I ask you a few questions by showing some slides. If you know the answer, just raise your hand. Don't give me collective answers. Let's start, students. What you see in this picture? Haldiram snacks. Good. And what does this picture depict? Open snacks Yes. in open. Yes, very good. Exactly.
Which one will you prefer to buy? Haldiram. Packed snacks. Packed snacks. Very good. What does this term called in commerce when the product is properly packed? Packaging. Packaging. Good. Very good. Well, students, today we learn a very interesting topic, that is packaging, its levels and importance. Students, take out your notebooks and start writing. First of all, we'll discuss about its meaning. Packaging refers to the process of designing the product's package, such as container, wrapper, etc. Students, packaging is a process in which when the product is ready to use, but after that we have to pack that product in a particular container or wrapper so that that product must be safe and attract the customer. This process is actually called the packaging. For example, Coke comes in bottle, tied in bag, oil in jar, etc. Okay, students, got my point? Yes, anyone? Yes. Okay, let's proceed further. Now, we'll discuss about levels of packaging. First is primary packaging. Primary packaging is immediate packet of the product, that is, which is directly above the product. It may be taken off before the use, or it sorry, or it may be there as an integral part of the product throughout the life of the product. Students, what is primary packaging? It is immediate packet of the product. After this, a product is immediately ready to use. For example, you are seeing a picture of Colgate. Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes. Students, inside this packaging, there is Colgate. Can we use the Colgate without this packaging? No. Yes, exactly. So primary packaging is important part, and this is a packaging after which the product is immediately ready to use. Now let's proceed further. Second is secondary packaging. Students, secondary packaging is a layer of product which will just above the primary packaging. It is removed or thrown out. For example, you are seeing a picture of Colgate. Is it visible to all? Yes. Yes. It is a cardboard box of toothpaste. We remove this cardboard box, then we take out the tube of paste, then we use the paste. We usually what we do, we throw this packaging. Yes, students? Yes. 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 Shall we start? Shall we proceed further? Yes, ma'am. Third one is transportation packaging. Students, transportation packaging is the next packet after primary and secondary. What does it do? It helps in safeguarding the product from damage and also identify the product in the market. This packaging is known as transportation packaging just because it helps to transport the product from one place to another. For example, cartoons of the product. Is this picture available? Is it visible to all? Yes. What you can see in this picture, it is a cartoon. Inside this, number of packagings could be there. So it is a cartoon. With the help of this cartoon, we can transport the product from one place to another. Students,
These were the levels of the packaging. Now let's proceed further. Its importance and functions. Write down on your notebooks importance and functions of packaging. First one is product identification. Students, product identification is the package of the product helps the customer to easily identify. Students, if this point depicts that when a product is properly packed, it helps us to identify the product. I'm showing you the pictures. Students, these are Lays, but both have different colors, different flavors. Some of us like blue one, some of us like green one. We can identify their flavor, their taste just with the help of their packaging. So packaging helps in identification of the product. Next point is product protection. Students, when a product is properly packed, properly contained in a particular packaging, it helps in products protection from spoilage, breakage, pilferage, leakage, damage, etc. For example, oil in plastic bottles. Students, can you tell me why oils are mostly packed in plastic bottles? Yes, anyone? हाँ बच्चे आंसर दो. So that it doesn't leak out. Yes. Anything else? Why don't we pack the oil in glass bottles? Glass bottles can break. Yes, very good. So packaging helps to protect the product. ठीक है बच्चे बस कर. Next is, बस कर. thank you sir. Yes sir. विशाल, एक तो ना ये Yes sir. सभी बच्चे ध्यान से सुनो कि अगर आप लोग पीपीटी शो करते हो तो पीपीटी साथ में भेजा करो मेरे को लेसन प्लान में. ठीक है, Okay sir. जब लेसन प्लान सबमिट करते हो. और इसमें ना लेसन में आपने ना पूछा कैन यू टेल मी. ठीक है, तो कैन नहीं हमने Oh, पूछना है ना. yes sir. Yes हाँ, yes yes. बाकी ठीक है बच्चे. बाकी Good morning, students. Today we will start with an interesting topic. But before this, I will ask you a few questions. You have to reply. Okay? So, what is a transaction? What is transaction? Yes, students. So the transaction. Yes. Exchange of money. Right. Transaction is a two-way process of buying and selling. You can say this. So, which are the two sides of transactions? Transaction in accounting terms. What are the two sides of a transaction? Debit and credit. Yeah, right. It's debit and credit. Good. Very good. So, where debit and credit transactions are recorded? Journal. In journal, right. So, name the account which is prepared after journal. Ledger accounts. Right, ledger. Very good. So, student, today we will start with the topic ledger. So, we will start with its meaning. So, its meaning is a ledger is a book containing a ledger is a book containing accounts in which information from the journal is posted.
posted as debit and credit. The ledger contains the information which is required to prepare financial statements. So students, the meaning of ledger is a ledger. It is prepared after journal. So a ledger is a book. It is a kind of book containing means it involves accounts in which information from the journal is posted. Okay, you have already answered that a ledger is prepared after journal. So the entries that contains in journal are further posted in ledger. So there are two types of entries as debit and credit. So debit and credit entries are posted in ledger as debit and credit. So the ledger involves the kind of information or the entries related to sale and purchase that is posted in debit and credit. So the information which is required, which is needed or which is required to prepare financial statement. At the end of the year, a businessman prepares the final accounts or financial statement. So ledger helps a businessman to contain a financial statement which is prepared at the end of the year. So student, the meaning of ledger is clear to you, or should I repeat it? Ledger is a kind of book which contains the entries of debit and credit which is prepared after journal. The entries that are posted in journal are further posted in ledger. Okay students? So should I go with this definition? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we will start with its definition. We will do its definition. So its definition is, according to Mariam, a book in which things are regularly recorded, especially business activities and money received or paid. So student, according to Mariam, the definition of ledger is, it is a kind of book, in which things are recorded regularly. Okay student, the things are the entries of debit and credit, of sale and purchase are recorded regularly. Suppose an entry occurred on January 1st. So this is recorded in this book, and the entry occurred on January 2nd. It will also be recorded in this book. So it is helpful for the businessman to check that which kind of losses and profit occurred in his account or in his business. So a book in which things means entries of debit and credit or the sale and purchase are regularly recorded regularly, daily to daily. Our entries are recorded daily, especially business activities, all kind of business activities, and money received or paid.
The main focus of ledger is to occur the entry or enter the entry related to money which is received or paid. In this sense, received or paid mean to say that if suppose a businessman is preparing a ledger and he purchase something, so then he will issue this entry in his ledger, or he pay something or receive something in cash, so he will prepare this entry. So next we will go for its format of ledger. So next we will start with this format. So student, first answer a question. Suppose a person or a businessman start his business, what will be the entry? Suppose the entry is capital introduced in business of 1 lakh rupees. What will be the entry? Or a person starts a business, commences a business with 1 lakh rupees. What will be the entry? Yes, students? Cash account debit to capital account. Right. Cash account to capital account. The entry will be cash account debit to capital account. Okay, this will be the entry. After 2 or 3 entries, I will show you this card. So it will help you to see this, that how it is occurred in ledger. So the next entry, suppose the next entry is he purchased furniture of 2000 rupees. What will be the entry? Furniture account debit to cash account. Right, furniture to cash. Furniture account debit to cash account. So purchase goods from Sohan and Company. What will be the entry? Purchase goods from Sohan and Company. Yes? Purchases account debit to Swan and Company account. Right. Purchases account debit to Sohan and Company. Okay, student, now we will write these entries in ledger. Okay, I have already told you that we capture the entries in ledger after the journal. So, is this clear to you? Is it visible? नहीं बच्चे विजिबल नहीं है ਬੱਚੇ ਬਸ ਕਰ Sir? ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ Sir? ਚਾਰਟ सर ये फ्लैश कार्ड टाइप है जी सर बाकी चार्ट अलग तो है दिखाओ चार्ट कितना चार्ट हाँ दिखाओ जी? चार्ट दिखाओ सर ये चार्ट ये तो सर ये लेजर ऑफ ये तो बच्चे बोर्ड ਤੇ एडवांटेजेस हाँ जी सर ये तो बोर्ड ਤੇ लिखे हुए है ना सर हाँ जी सर चार्ट बनया नहीं मैं तो इसलिए बोर्ड पे लिखा सर बच्चे तो आज तक एक भी चार्ट नहीं बनाया फिर हाँ जी सर तेरे ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਟ सर जो नेक्स्ट टाइम ਚਾਰਟ चार्ट ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਥੇ ਕਾਲਜ ठीक है सर ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ठीक है सर चार्ट पे बना दो ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ advantages and disadvantages of लेजर ਤਾਂ disadvantages ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ disadvantages ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ सर नहीं भेजा पूरा disadvantages ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਸਰ नहीं गलत है देखो सिस्टम ही गलत हो गया सारा ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ
ਚਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ठीक ਰੱਖ है ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ठीक है ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ठीक ਹੈਗਾ है ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਾਓ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, सर किस तरह कह रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਿਖ ਹੀ ठीक ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ठीक है ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ठीक है हाँ, और ठीक है सर एडवांटेजेस ਦਾ ਚਾर्ट, डिसएडवांटेजेस ਦਾ ਚਾर्ट ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है सर ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। सर फिर वो 6 पेजेस का बन जाना सीगा लेसन प्लान भी 4 पेजेस कवर करना सी ना तो इसीलिए ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ठीक है ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਸਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 6 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ठीक है ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ठीक ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। हाँ जी सर आवाज ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ प्रॉपर नहीं आ रही ਬੱਚੇ, ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ रिकैप्चुलेशन ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। हाँ जी सर क्योंकि क्वेश्चन ही 2 बने ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ठीक है सर ਹਾਂ, ਚਲੋ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। हाँ बच्चे, कराओ शुरू करो। Good morning, students. Good Good morning. morning, ma'am. Students, today we are going to start a new topic. But before that, I'm going to give you a situation. You listen to it and then answer my question. Okay? Now, suppose there are 3 friends. Say Rishu, Ravi, and Ashu. Okay, they are 3 friends, and they 3 have decided to start a business of manufacturing toys. Now, to start a new business, they have identified some of the activities they have to perform, like purchase of raw material. They have decided to purchase raw material, machinery. Okay. Apart from just purchase of raw material and machinery, they have also identified that they will need finance. Then they decided about area where they will sell their products. They will sell their product, and also who will sell the product, like selection of employees. Selection of employees. Okay. Now tell me, students, under which function of management all these activities come? Under which function of management all this work is done, like purchase of raw material? Planning, Organizing. Yes, very good. Organizing, because they are going to organize the business. They have planned that they will manufacture toys. Okay. So today we are going to do our second function of management, that is organizing. Organizing. Now open your notebook, students. First we will discuss the meaning of organizing. So organizing is process that coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both to achieve organizational goals.
to achieve the organizational goals. So, organizing is the process that coordinates human efforts. Human efforts are the work that we do, that subordinates do, right? And assembles resources. So, tell me students, what resources are required to start a business? Land, labor, Yes, land, labor, machinery. capital. Yes, very good. So assemble all the resources, coordinate human efforts, and then integrate both of them to achieve the organizational goals. If you want to achieve the organizational goals, you have to coordinate the human efforts with the resources that you have assembled, right? Now, let's do definition of organizing. According to Heyman, organizing is the process that defines and groups activities of an enterprise and establish reporting relationships. Reporting relations. So what Heyman says is that organizing is a process that defines and groups activities of an enterprise. So what activities are, first we define them and then we group them and then we establish reporting relationships, and this definition will be better clear through the process of organizing. Now we are going to discuss the process of organizing. So this is the process of organizing. The first step is identification and division of work. Identification and division of work. So, under organizing, first of all, we identify the work that we want to do. Like in the introduction situation, I told you that they have identified the works that they will need raw material, they will need machinery, and division of work. Then they divided the work into small and manageable jobs. So same way, the first step also says to identify the job, identify the work, and then divide the work into smaller jobs so that its burden can be shared. Now there were three friends, the three of them divided the work, then one will purchase the machinery, one will purchase the raw material, and one will handle the finances, like that. Okay? Now, why this step is important is to avoid duplication of efforts. Now, what is duplication of efforts? Duplication of efforts is that you are doing the one task more than once, right? So sometimes due to a lot of burden, you forget that you have already done the work, so you do it once again. This leads to wastage of time also and wastage of efforts also. So if we divide the work, divide the burden among all the employees, among all the workers, then such type of mistakes like duplication of efforts and all this can be avoided. Okay? Now, next step is departmentation. Our next step in the process of organizing is departmentation. ठीक है बच्चे, बस कर, बहुत अच्छा है। पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾर्ट बनाया ਇਹ छोटा क्यों है, ये कटिया हुआ है? नहीं सर, ये A3 पे मैंने बना दिया था। नहीं, ये पूरे चार्ट पे चाहिए बच्चे, ठीक है? ओके सर। हाँ, अदरवाइज ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ स्टूडेंट्स, मेरा सवाल है
ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, labor, labor, manufacturer, good, sit down. Okay students, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, so that the customers can easily identify it, पहचान सकें उस प्रोडक्ट को। sit down, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? labeling, label, No. Anyone else? brand, Very good. Sit down. Okay students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਗੁੱਡ brand name. Students, now open your notebook and write down what is branding. Students, branding ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ, ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, now listen carefully. ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਸੋਚਦਾ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਾਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਵਾਟਰ ਬੋਤਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੋਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੋਪ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ, ਆਮ ਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਸੋਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਸੋਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ?
ਸਪੋਜ਼ ਲਕਸ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਡੈਟੋਲ, ਲਾਈਫ ਬॉय। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। Students, now next is various terms related to brand। ब्रांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ब्रांड। ब्रांड ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਫॉर एग्जांपल सोप है, सोप ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल लक्स है, डेटोल है, लाइफ बॉय है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है कि इन्हां ब्रांड्स ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सोप्स ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹਨ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ। Dove, Rexona. वेरी गुड, सिट डाउन। स्टूडेंट्स, सो ब्रांड की है कोई भी नाम, डिजाइन, सिंबल जितो प्रोडक्ट ਨੂੰ ਇਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एंड सेकंड टर्म इज ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क की है ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ब्रांड बारे पता लग जाता है, कंपनी बारे पता लग जाता है कि केड़ी कंपनी दा, केड़े ब्रांड दा प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फ्लैश कार्ड। सारे नु विजिबल है? Yes. की नजर आ रहा है स्टूडेंट्स तानू? एप्पल, पेप्सी। तानू फर्स्ट मार्क देख के तानू केड़े ब्रांड दा पता लग रहा है? एप्पल, एप्पल। गुड। Apple and Pepsi. एंड सेकंड इज पेप्सी। वेरी गुड, सिट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, जिवें कि ब्रांड मार्क है, इन्हां ब्रांड मार्क्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ब्रांड मार्क है जिन्हां नूं देख के की है पता लग जाता कि केड़ी कंपनी दा जां केड़े ब्रांड दा की है प्रोडक्ट है। सो की हुंदा है ब्रांड मार्क। एंड थर्ड इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की हुंदा है स्टूडेंट्स, जदों कोई कंपनी एक ब्रांड नेम रखदी है, कोई ब्रांड नेम, डिजाइन, सिंबल जिहड़ा रखदी है किसी प्रोडक्ट दा, तां उसनूं की करदी है, रजिस्टर करवांदी है। जेकर वो ब्रांड नेम रजिस्टर कराया होएगा तो उसमें एक ट्रेडमार्क का साइन मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿੰਬਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ नेम ਦਾ यूज करेगा तो उससे की है कॉपीराइट लग जाएगा, उससे की है कंपनी केस कर सकती है कि तुसी मेरा ब्रांड नेम यूज किया, तुसी अजिहा नहीं कर सकते। सो ट्रेडमार्क से की है कि ਜਦੋਂ ब्रांड नेम रजिस्टर कराया जाता है तो एक ट्रेडमार्क मिलता है। सो एक ही तरह की लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पैक। सारे ਨੂੰ विजिबल है? यस मैम। की नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? पार्ले जी बिस्किट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ले जी बिस्किट ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚ TM ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ।
TM ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ TM ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ R ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। TM ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਹਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਠੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जब तक ये प्रोसीजर चलता है उद तक की है TM शो ਹੁੰਦਾ है, जिस तो कि पता लगता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ਲਈ अप्लाई करिया है बट हजे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, जब तक ये वो TM साइन ਜਿਹੜਾ यूज करते हैं प्रोडक्ट ਦੇ नेम ਤੇ। स्टूडेंट्स ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ प्रोडक्ट ਦੇ नेम ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪੀਟਲ C ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जेकर R है तो मतलब वो की है रजिस्टर्ड है, जेकर TM लिखा है मतलब उन्होंने ट्रेडमार्क लिए अप्लाई करया हुआ है, जेकर सर्कल च C लिखा है मतलब C मतलब कॉपीराइट, मतलब उते कॉपीराइट लग्या हुआ है। इसनु याद रखना कितना इजी है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज now look at the chart and listen carefully. First is features of good branding। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਆਸਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। तो ब्रांड नेम की होना चाहिए छोटा ते आसान जिसमें इजीली याद किया जा सके। स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द फ्लैश कार्ड, सारे नु विजिबल है? यस मैम। की नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? कितनी दो पार्टीज विच इन्वॉल्व ने? buyer and seller. वेरी गुड, सिट डाउन। बायर एंड सैलर, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਲਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ हेयर कलर ਬਾय ਕਰਨਾ ਸੀ, हेयर कलर ਬਾय ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ हेयर कलर ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ हेयर कलर ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਐਂਡ ਬਦਲੇ ਚ ਕੀ ਕਰਤੀ ਉਸਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ हेयर कलर ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हेयर कलर ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। जब 1 मंथ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ हेयर कलर ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੈਲਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਸ਼ੋਰਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे, बस कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लेसन है बच्चे, बस वेरी गुड। ओके 202। So may I start? हाँ बच्चे। Okay. Okay, students. Suppose you have an organization and you are dealing in only single products, that is some skincare products. Okay. Now you want to expand your business and you want to introduce some new products in your business. Now tell me that will you do your work, or will you work in the same way, in the same framework of an organization, or you will need to change the framework? When you are expanding your business, will the framework of an organization will change, or it will remain the same as earlier? It will change. Yes. So what is the process of changing this framework known as? When we move to some when we increase our business, when we introduce some products, so when we change the framework, what is this known as? Anyone? Organization structure. Yes, very good, Harman. As we will change the structure of an organization, we will change the framework. It is known as the organization structure. Okay, today we are going to study organization structure. So students, what is organization structure? Please open your notebooks and write down its meaning. It refers to the framework. It is the framework within which managerial and reporting relationships are established. So it is the framework of an organization in which managerial and operating relationships. And operating relationships are established. So what are the managerial relationships? That is, who is accountable to whom, but that is the superior and subordinate relationship. And the operating relationships mean what work they have to do, or they are means that we have learned in the organizing, that what work they will do. Okay, so it is the structure, it is the framework within which managerial and operating relationships are established. Okay, they are accountable who will do the work, and operating means what work they have to do. Okay, students, is the meaning clear? Yes, students? Yes. Yes, ma'am. So when is the adequate organization structure needed? As I have told you in the earlier situation, that when an organization grows in size or complexity, when it is needed, when an organization grows
in size or complexity. So when any organization wants to grow in size, that is when it wants to increase in products, or they want to, complexity means when they want to introduce more products only, of course there will be complexity in their organization. So when an organization grows in size or complexity, an adequate organization structure is required according to the organization. That is, if the organization is dealing only few products, it can opt some other structure, and if it increases in size, it can opt some other structure. And we will learn about these types later on. So why there is a need for an adequate structure? So why an adequate organization structure is needed? Let us study about some of the benefits. First is better control and coordination. So it is, of course, when an organization is increasing in size, they will change its organization structure, because if earlier they will operate in the same way as earlier, they will not be able to control and coordinate. Suppose they are increasing their products or so. So if the staff is like this, the number of staff is uh, same as earlier, so there will not so they will not be able to coordinate with each other. They have to introduce some more functions in the organization, some more staff. So it is only possible when the organization structure will change. Okay, students. Next point is increases profits. So it is obvious that when an organization will increase in size or it will expand, it will also lead in profits, increase in profits. Next comes ensures smooth flow of communication. As reporting relationships are established in this organization structure, that is it is clear that who will go to whom when they have their some particular problem, that is superior and subordinate relationships are established. So it leads to smooth communication, that is superior communicate with the subordinate and subordinate communicate with the superior about their problems. So there it leads to smooth flow of communication. Okay, students, these were some of the benefits of organization structure. Okay, students, is it clear? Come Yes, on, ma'am. tell me. Okay, now we will study about the types of organization structure. First type is functional structure. Okay, first is the functional structure. What do you mean by functional structure? Write down in your notebooks. It is the grouping of jobs under major functions in separate departments. So functional structure of an organization is used in some organization where it deals only in single product or small related products. So all the jobs are grouped under major functions. What are the major functions of organizing? These are some human resource department or some marketing or sales, etc. So when a single product is dealt by an organization, or small related products are dealt by an organization, it will adopt the functional structure. Now students, let me give you an example. Tell me, just a minute. Tell me what is the product name? Biotic. Biotech. And this is the
face pack. Okay, this is the face pack of biotech. Now, what is this? This is also from which company? Biotic Same same. company. Biotech. And this is the sunscreen. Okay, this is the sunscreen, and this is also from biotech, and this is the scrub. This is the Scrub. scrub. Yes. So as all these products are from biotech, same company, same organization, and it is dealing in some say, face pack or moisturizers or scrubs. So are these all products related to each other? Yes, tell me. Are these all products related? It comes under the same brand. Yes, they comes under the same brand, and one organization is dealing in all these products. So these are all skincare products. Yes, do you agree with me? These are all skincare products. Yes, Yeah. absolutely. Yes, yes. So as an organization is dealing in some similar products, small related products, as these all are related, that is related to our skin. So these are skincare products. So as if an organization is dealing only in one single product or small related product, it will adopt the functional structure. Okay, students? ठीक है बच्चे, बस कर, When will an बस कर, okay, sir. ठीक है, वेरी गुड। ये लेसन नंबर 9 क्यों भेजा है अभी मुझे? सर मैंने आगे बनाया हुआ ये एक्चुअली पहले बना लिया हुआ था ना, ये वाला लेसन तो मेरा पहले रहता था। मेरे 15 बन चुके हैं। हाँ, तो मुझे उसी नंबर में से कोई एक लेसन सेंड करना है जो नंबर हम भेजेंगे। सर एक्चुअली वो डायरेक्टिंग आपको मैंने एक्चुअली सर लास्ट टाइम डायरेक्टिंग दे दिया था ना, तो इसलिए फिर मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला मैंने कहा था कि पहले दे देती हूँ, क्योंकि डायरेक्टिंग मैंने पहले दे दिया था आपको, इसके बाद बनता है डायरेक्टिंग। इसके अलावा बच्चे कोई रह गया, कोई हाँ जी बच्चा तो सर। बताओ। चलो आज फिर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट का मैं लिंक आज भेज दूंगा।